And with the recent introduction of the National Education Blueprint, parents say they can finally let out a sigh of relief. The blueprint, a 12-year plan, marks a welcome shift from academic achievement orientation aimed at producing holistic individuals. And with a good plan, a good implementation is needed in achieving effective results. For Mazli Osman, a father of 5 children between the ages of 8 and 22, the National Education Blueprint is an affirmative action plan by the government in raising the country's education system to make it at par with international standards. As such, he supports the steps to nurture all-rounder students as early as kindergarten. When you talk about growing kids to ready for, ready to go to the go into the market, to work, or become entrepreneurs or become businessmen, it's not just decision in subject matter of now. They need to be more whole, confidence, forward-looking, interaction. Those are the skill set that needed at school. We shouldn't leave those at later stage of university. As for Haslina Ali, children nowadays are more tech-savvy as compared to their peers before them, and they may not live up to their potentials if confined to classroom activities. As a mother, she strongly believes that children should not be rated only on their academic achievements. Now with exposure, children want something different and something new. So I think with the new systems and the new research which the government is doing to improvise the system, it would make children more excited to go to school. Now, teachers also play an important role in the blueprint. Without excellent teachers, efforts to produce top-class students will come to naught. And parents pointed out that the teachers should be rewarded accordingly as they bear a heavy responsibility as caretakers to these future leaders. Some of the blueprint is good but basically in a macro picture, the quality of teachers, they have to revamp something maybe they should look at their pay scale. Above all, parents are expecting to see positive results achieved as outlined in this comprehensive blueprint in the next 3 years. I heard the whole education blueprint is actually follow the Finland system. I think that is good, but I guess the main point will be the execution. So there's a lot of problems is the execution which the schools, the principals, the headmaster don't know how to execute it. The blueprint has been rolled out and the targets have been set. As parents, they will certainly monitor its implementation like a hawk. And if there are any drawbacks, the parents will make sure that the government is aware of them. On to the market report. Regional stocks slumped after heated method in handling child abuse cases. Its Director General, Datuk Norani Muhammad Hashim, said social workers will. The Malaysian Teachers Education Institute, IPGM, will be going full scale with its teacher education twinning degree program with top international universities. The move is in line with the government's education transformation initiative involving following the launch of the National Education Blueprint last month. According to IPGM Rector Sulaiman Wan, 10 top universities in New Zealand, Australia and the United Kingdom have been identified as partners for the twinning program. Mereka secara langsung mengiktiraf kita dengan mengadakan program bersama atau twinning program. Twinning program yang kemudian yang dilaksanakan di kampus-kampus kita dan juga di kampus mereka di luar negara. Kemudian secara bersama-sama pengiktirafan diberi. He added IPGM would also request for an allocation from the Education Ministry to carry out the twinning program. A pilot twinning degree program conducted 3 years ago was a success and produced 774 teachers. To strengthen its position further, Sulaiman said IPGM will carry out several other plans within the next 10 years to become a world-class teacher education university. They include implementing a more holistic and strict screening mechanism during intakes of teacher trainees, reviewing its training curriculum and increasing more research and innovation activities. Moving on to the market report, Asian stocks moved higher today. Switching gears now, back in 2009, Malaysia was placed in the bottom third of the countries that participated in the Programme for International Student Assessment, PISA assessment. This was below the average set by the Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD. With that in mind, the Education Ministry is hoping for a significant improvement in its position in the PISA international rankings within the next 15 years.
Since the year 2000, the OECD has been evaluating the knowledge and skills of the world's 15-year-olds through its PISA assessment. More than 510,000 students in 65 economies took part in the latest tests, which measures literacy in 3 competence fields: reading, mathematics, and science. According to the MOE, the PISA assessment is done with the hopes of improving education policies and outcomes, as well as understanding what causes differences in achievement across nations. The ministry added the PISA assessment is important as it not only measures literacy and competency in the respective subjects, but also measures workforce knowledge and lifelong learning. Based on the data derived from the 2012 assessment, the ministry would then establish a plan to improve its position in the rankings and the quality of the education system. Although the ministry admitted that it is not an easy feat in the short term, it is confident that the country would be able to gradually improve its position beginning in 2015. Untuk sistem pendidikan kita buat beberapa penambahbaikan supaya setanding dengan negara lain dan selaras dengan plan pembangunan pendidikan Malaysia. Kita telah bangunkan strategi untuk memastikan bahawa dalam masa 15 tahun ini kita akan capai 1/3 teratas daripada 70 negara yang menganggotai PISA ini. Jadi langkah pendek yang kita buat ialah kita tengok apa dia kekurangan antara kandungan yang kita ajar di dalam bilik darjah itu dengan apa yang ditaksir dalam PISA. Ya, PISA ni dia mengukur murid 15 tahun apa yang mereka boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Last year, a total of 5,744 students from 164 schools in Malaysia were selected to take the 2-hour written and computerized tests. The results of the latest assessment can be found on the OECD's website. Up next, Thai protest. The government recognizes the importance of education in developing the skills that generate entrepreneurial mindsets and leadership. Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin said calls had been made for institutions of higher learning in the country to come up with strategic efforts to nurture entrepreneurial and innovative minds of the young generation. The debate on whether it is the role of universities to train for industry or industry must themselves train for specific needs continues. And nonetheless, in the context of entrepreneurship education, both sectors must cooperate to equip our young people with the right entrepreneurial skills and attributes for them to contribute effectively to the world of work and business. Tan Sri Muhyiddin, who is also Education Minister, added this was essential to leapfrog the country's economic transformation from a middle income to a high income nation by 2020. He said the benefits of entrepreneurship education are not limited to boosting startups, innovative ventures and new jobs, but can also influence a young individual's motivation to strive for something that might otherwise seem impossible. Earlier, Tan Sri Muhyiddin opened the 3rd UNESCO Asia Pacific Programme of Educational Innovation for Development meeting in Kuala Lumpur. Dr. Khair Mohammed Yusof has been appointed the new Director General of Education. He succeeds Tan Sri Abdul Ghaffar Mahmud, who retired on Friday after 36 years of service. The Deputy Prime Minister said the 57-year-old Datuk Khair has already reported for duty and has pledged to discharge his responsibilities to the best of his ability in a bid to make transformation on national education. Pada iman saya, beliau memang begitu komited dalam nak menjalankan tugas yang diamanahkan pada beliau dan sentiasa memberikan sepenuh tumpuan untuk nak memastikan bahawa agenda pendidikan kita ini dapat direalisasikan. Tan Sri Muhyiddin said the government would always appreciate the deeds and contributions made by Tan Sri Abdul Ghaffar in implementing the national education policy. As an appreciation of his contribution, the government has agreed to nominate Tan Sri Abdul Ghaffar as a board member of the International Institute of Educational Planning under UNESCO. The trial of 4 men charged with kidnapping and to look into ways of improving the standards of mathematics, science as well as languages among Malaysian students who undertake various international assessment programs.
The Ministry's Curriculum Development Division Director, Dr. Maznah Ali Muda, said the task force, which was established in February 2012, will be responsible for the strategic and thorough planning for the academic success of our country's future. In its quest to elevate the national education standards, this special task force will be engaging the help of other professional bodies, whereby ideas and expertise will be shared amongst them as they work towards the common goal. Task force ini merupakan satu pasukan yang dianggotai oleh bahagian-bahagian utama di dalam Kementerian Pendidikan, juga agensi-agensi luar Kementerian Pendidikan yang boleh sama-sama menyumbang di dalam memajukan pendidikan sains dan matematik negara. Dr. Maznah also said that the task force will perform a thorough analysis of previous results of students who took part in the Trends in International Mathematics and Science Study, or TIMSS, and the Programme for International Student Assessment, PISA. This will enable the task force to introduce effective measures to improve students' knowledge and skills in the subjects. According to Dr. Maznah, the move is necessary in view of the fact that Malaysian students have been lagging behind candidates from other Asian countries in those international assessments. Keputusan baru-baru ini menunjukkan bahawa keputusan anak-anak Malaysia yang menduduki peperiksaan PISA yang dikeluarkan baru-baru ini tidaklah begitu membanggakan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang sama-sama menyertai peperiksaan antarabangsa ini. TIMSS is held every 4 years and involves students from 13 to 14 years old. PISA, on the other hand, is held every 3 years, involving students between the ages of 15 and 16. Malaysia first participated in TIMSS in 1999 and PISA in 2009. In the latest edition of PISA, Malaysian students showed an improvement in mathematics, recording a score of 421 compared with 404 in 2009. Science, however, showed a slight drop with a score of 420 from 422, while reading fell from 414 to 398. However, it must be mentioned that 2 Malaysian schools did achieve the international average score of 500 for science in TIMSS in 2011, they being SMK Krian in Parit Bunta Perak and SMK Damansara Jaya in Petaling Jaya. Continued penilaian menengah rendah or PMR examination. It was conceptualized under the school-based assessment PBS as a new holistical upgrade towards the education system. Shawal Ahmad has the story. The assessment for lower secondary school is a report consisting of students' overall performance in school. They include school assessment, central assessment, physical, sports and co-curricular activities assessment, and psychometric assessment. The central assessment is handled by the examination syndicate, while the rest will be done by the respective schools according to the specification set. The central and school assessment are solely based on academic performance, whereby under the physical, sports and co-curricular and psychometric assessments, the students are evaluated on their character and interest. Kalau kita lihat pelaporan ini memberi gambaran tentang potensi mereka secara holistik, ya, kita bercakap tentang holistik, tentang seimbang seperti mana dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita, dan seperti yang saya nyatakan tadi memberi, ya, maklumat yang lebih tepat, ya, dalam pemilihan aliran pendidikan di peringkat menengah atas. Through PBS, parents will be able to keep track of their child's performance based on a standard performance document DSP, which can be downloaded online at MOE's website. Teachers will also be able to use the School-Based Assessment Management System (SPPBS) to manage students' record this April. Ingin meningkatkan penglibatan mereka, ya, ingin memantapkan pengetahuan mereka, dan bagaimana pula, ya, kita ingin, sebab kita saat ini kita bercakap tentang kemahiran berfikir aras tinggi, supaya kita anak-anak didik kita ni, kita nak mereka setara, ya, sama dengan anak-anak di negara maju. Since early this month, education officers have been going round the country to educate parents and teachers on the new assessment for Form 3 students. Thank you, Dek.
So with us on 7 Edition, there will be significant changes in teaching methods in schools. The higher order thinking skills or HOTS methodology will be undertaken to prepare students in acquiring a more analytical mindset. Shaul Ahmad reports. According to the Education Ministry, HOTS will assist in further developing students' minds. They will be taught critical thinking skills to explore rather than accept everything at face value. Datuk Dr. Amin Senin, the Deputy Director General of Education Policy and Development, says HOTS will prepare students in this era of instantaneous information. Seperti yang kita tahu, sekarang pun dan juga masa hadapan nanti kita dapati bahawa masyarakat kita ataupun society kita adalah society yang berasaskan kepada maklumat, berasaskan kepada knowledge. Dan salah satu daripada kemahiran yang paling penting apabila kita berada dalam ledakan maklumat ataupun ledakan pengetahuan ini ialah kemahiran seseorang itu untuk menyaring ataupun menapis maklumat-maklumat yang dia perlukan. With the recent introduction of the School-Based Assessment SBA, HOTS, which was implemented several years ago, has now been enhanced in terms of its application and performance evaluation. Guru bertanya soalan-soalan yang berfikir ras tinggi, why, kenapa, dan bagaimana kita menggunakan itu semua pengiran ras tinggi. Tetapi proses itu juga perlu dinilai, perlu ditaksir, dan di sini peranan pentaksiran berasaskan sekolah itu. Maknanya pentaksiran berasaskan sekolah itu akan mengukuhkan lagi proses pengajaran pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir ras tinggi. While HOTS is only applicable towards mathematics, science and history subjects for now, plans are in motion to implement the method into all subjects. Dato' Amin admitted it may take a long time to develop students' mindset through HOTS and SBA, but the process could be expedited. Apart from teachers, parents should also play a role in helping students understand the HOTS concept. Shaul Ahmad for 7 Edition. Yang lain will spare no effort in ensuring English language teachers are equipped with the necessary skills to fulfill their role. This is made possible with the introduction of the professional upskilling of English language teachers or Pro-ELT program aimed at boosting the teachers' mastery of the language and ensure students are getting the best educational experience. Shaul Ahmad reports. The Pro-ELT program, an initiative of the Education Ministry, was the result of a profiling exercise involving a total of 61,000 English teachers nationwide. Through a Cambridge Placement Test, CPT, calibrated against the Common European Framework of Reference for Language, the teachers sat for the profiling test to determine their language skills. The results were then used to develop a framework for teachers' continuous professional development. According to English Language Teaching Centre ELTC Director Dr. Ranjit Singh, the program was timely as the Ministry had commissioned a study by language assessment experts to evaluate the proficiency of Year 1 to Form 6 students. The findings would allow internationally benchmarked standard to be set for students to attain various grade levels. Our existing standards for students have to be raised. The proficiency that our teachers have at this point in time is adequate for them to function as effective teachers. Once the standards for students are raised, then it is going to be necessary for teachers to have a higher level of proficiency as well. 5,000 English language teachers have participated in the program since it was introduced in November 2012. Another 9,000 will undergo the program this month. We want more emphasis on listening and speaking rather than the reading and writing, the emphasis on reading and writing that is going on now. And that's, because of this emphasis on reading and writing, it's one reason why a lot of the time employers and so on, they complain that our students cannot communicate. And we are going to be trying to change that through this program. There will be an oral communication skills component built in. All teacher trainings are provided free by the government in pursuit of educational excellence. Shaul Ahmad for 7 Edition. Up next, 2025.
The transformation process would involve 7 categories that include strengthening trainee teachers' intake channels, enhancing the institute's core curriculum, upgrading the quality of the institutes and their lecturers, and also improving the infrastructure. Details of the Transformation Action Plan will be published by the end of April. Dalam memastikan 7 kategori rombakan ini dapat kita sempurnakan, maka kita kena ada penggeraknya. Jadi kita telah wujudkan task force yang terdiri daripada jawatankuasa penasihat, yang terdiri daripada kepimpinan tertinggi IPGM serta wakil majlis pengarah. Wakil majlis pengarah yang maknanya mewakili kepimpinan di peringkat kampus yang 27 buah tadi. Dan jawatankuasa teknikal, ini merupakan pelaksana dan juga sekaligus pemikir. To improve the quality of teachers, the Institute has set the target that 30% of new intakes must be among the top SPM graduates. It was reported that SPM holders applying for IPGs should have at least 7 A's to qualify for the institutes. IPG akan dapat mengekalkan kesinambungan usaha melahirkan guru-guru berkualiti yang boleh kita bertanggungjawabkan untuk terus memperkasakan sistem pendidikan di negara kita dan melahirkan modal insan yang sangat diperlukan oleh negara kita menjamin kesinambungan kemajuan negara kita. He added the entrance test to the IPG will also be reviewed to ensure that only qualified trainees and those who are serious about teaching are accepted. On to the foreign front, a bomb targeting a passenger train in southern Pakistan. Thanks for staying with us. The Education Ministry will expand the number of schools under the District Transformation Program starting this year. The program will also focus on improving the skills of officers and teachers in line with the objectives under the 5th Strategic Shift of the Malaysia Education Blueprint PPPM 2013 to 2025. The initiative was pioneered in Sabah and Kedah last year, where 352 trainers were appointed. These education officers have been chosen to guide teachers in the subjects of Bahasa Malaysia, English and Mathematics, especially at schools in bands 5, 6 and 7. According to Education Director General Dato Dr. Khair Muhammad Yusof, the program has benefited 1 million pupils and 89,000 teachers in both states. Kawalan tu berlangsung apabila pegawai tu sendiri turun padang. Jadi dia melihat siapa yang menjalankan tugas di peringkat negeri, negeri melihat siapa yang menjalankan tugas di daerah, dan daerah melihat apa yang berlaku di sekolah-sekolah. Dan program turun padang ini secara tak langsung dan menggerakkan semua pihak terlibat. He also said more than 1,000 excellent teachers would be deployed full-time as the district education officers during the first quarter of this year. Under the program, performance dialogue sessions would also be held at all levels on a monthly basis. Selama ni kita memberi arahan, kan? Tapi bila ada dialog ni, dia merupakan dua hala. Guru akan menceritakan apa masalah-masalah yang dihadapi dalam bilik darjah. Maka SIC Plus, SI Partner Plus ni akan mendengar dan memberi maklum balas dan nasihat pakar mereka bagaimana perlu dilakukan. He added the second-year implementation of the program was more important as a driving force to change the existing system. However, this could only be achieved by providing the necessary support to the teachers to focus more on the core competencies of the blueprint. Due to the various goals set by the ministry, it is crucial for teachers to provide support and commitment in the implementation of all the objectives to ensure a holistic and effective transformation of the education system. The 13-year blueprint outlines 11 strategic shifts and operations to transform the country's education system in 3 waves. The MCMC will investigate social media users. Hasrat kerajaan dalam melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran bertaraf dunia dengan nilai moral tinggi terkandung di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Matlamat itu jelas turut mendapat reaksi positif ibu bapa yang juga penyumbang kepada kemenjadian pelajar di masa akan datang.
Cabaran globalisasi memerlukan ibu bapa untuk tidak melepaskan tanggungjawab mendidik kepada guru semata-mata. Malah sumbangan mereka akan memberi nilai tambah kepada kecemerlangan sekolah dan pelajar. PPPM 2013-2025 yang dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 6 September lalu memastikan prestasi dan keutamaan sekolah lebih telus. Ibu bapa akan sentiasa dimaklumkan tentang anak mereka di sekolah dari segi pencapaian dan juga perkembangan. Saya rasa ini adalah juga tanggungjawab ibu bapa untuk melaksanakan, untuk memberi sokongan kepada sekolah dan kepada PIBG untuk bersama-sama agar dasar yang dibawa oleh kerajaan ini akan menjadi satu realiti, insya-Allah. Jadi bila adanya ibu bapa hadir untuk melihat anak-anak terbabit dalam aktiviti yang dijalankan sekolah, ialah satu yang amat digalakkan. We must work together with the school to guide them, to make sure we understand what the government wants out of the students, what the school wants out of the students. Rakan sokongan ibu bapa juga dalam sarana ni dapat melibatkan diri untuk membantu guru-guru dalam menambah baikkan sistem pembelajaran dan menolong guru-guru di sekolah. Secara keseluruhan, PPPM 2013-2025 telah mendapat lebih 12,000 pandangan orang awam, terutama ibu bapa sendiri, sepanjang penambahbaikan laporan awalnya. Dan bagi menjayakannya, ibu bapa diminta supaya menyokong anak-anak mereka bagi memastikan mereka mencapai potensi pembelajaran yang sewajarnya. 40 peserta MARA dengan pelbagai kemahiran di Kementerian Pendidikan mensasarkan lebih 95% kanak-kanak mengikuti pendidikan prasekolah menjelang tahun 2015. Ia dilihat antara langkah terbaik bagi mengukuhkan pendidikan negara melalui transformasi pendidikan di peringkat awal agar standing dengan negara maju. Di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025, kerajaan komited dalam memperkasakan kecemerlangan pendidikan bermula di peringkat awal usia. Pendidikan prasekolah dilihat antara usaha terbaik dalam mencapai matlamat itu, terutama melibatkan kanak-kanak seawal usia 5 tahun. Program asuhan dan didikan awal kanak-kanak juga memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan psikologi dan intelektual kanak-kanak. Dan kementerian menyasarkan target kita iaitu enrolment sejagat bagi pendidikan prasekolah untuk kanak-kanak yang berumur 5 tahun, supaya dapat menyediakan akses yang setara kepada pendidikan awal untuk semua kanak-kanak. Seramai 783,000 kanak-kanak kini mendaftar di peringkat prasekolah di bawah seliaan kerajaan dan juga swasta di seluruh negara. Pelbagai insentif dan inisiatif telah dilaksanakan bagi menggalakkan kemasukan murid baru, khususnya di kawasan pedalaman. Kesungguhan, keseriusan kerajaan ni tadi nak memastikan bahawa semua kanak-kanak mendapat pendidikan prasekolah. Prasekolah sebelum dia masuk kepada tahun 1. Jadi kita kena all out lah sampai kawasan pedalaman dan sebagainya. Kita akan cuba bina dengan pelbagai insentif. Sambutan yang diterima dalam kalangan ibu bapa juga adalah sangat menggalakkan. Memang banyak perbezaan, memang betul lah banyak sungguh. Dulu dia tak apa pun ni, sekarang boleh baca. So memang ni lah. Cikgu pun memang okey lah. Saya rasa pengambilan prasekolah itu diawalkan sedikit. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropah, misalnya hasrat kerajaan seperti masuk darjah 1 itu pada umur 6 tahun. Keluarga perwira negara yang terkorban dalam pendidikan menjangkakan peningkatan perubahan kedudukan dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA dalam tempoh 15 tahun akan datang. Walaupun mengakui ia bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai dalam tempoh terdekat, peningkatan secara berperingkat dijangka diraih mulai tahun 2015. Keputusan pentaksiran PISA untuk tahun 2009, Malaysia berada di kelompok ketiga terbawah dari 74 negara peserta, iaitu di bawah pencapaian purata antarabangsa dan pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD. Diukur setiap 3 tahun, kitaran bagi tahun 2012 akan diumumkan esok di laman web tertera. Pengarah Bahagian Perancangan dan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dr. Faridah Abu Hassan berkata, penilaian itu akan menjadi landasan untuk merangka plan untuk memperbaiki kedudukan tersebut.
Untuk sistem pendidikan kita buat beberapa penambahbaikan supaya setanding dengan negara lain, dan selaras dengan plan pembangunan pendidikan Malaysia, kita telah bangunkan strategi untuk memastikan bahawa dalam masa 15 tahun ini kita akan capai 1/3 teratas daripada 70 negara. Seramai 5,740 pelajar tingkatan 4 dipilih dari 164 buah sekolah sebagai sampel. PISA diukur menerusi borang soal selidik dan ujian mengikut bidang secara bertulis dan komputer selama 2 jam. Pengarah Eksekutif Unit Prestasi dan Penyampaian Pendidikan PADU, Dr. Habibah Abdul Rahim berkata, PISA tidak hanya dari segi kurikulum tetapi lebih kemahiran berfikir aras tinggi. Langkah pendek yang kita buat ialah kita tengok apa dia kekurangan antara kandungan yang kita ajar di dalam bilik darjah itu dengan apa yang ditaksir dalam PISA. PISA ni dia mengukur murid 15 tahun apa yang mereka boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian sebelum mereka. Selain PISA, Malaysia turut mengukur tahap pencapaian pendidikan negara melalui trend pendidikan matematik dan sains antarabangsa. Masih mengenai pendidikan, lebih 9,000 lagi guru bahasa Inggeris akan dilatih mengikuti program Professional Upskilling for English Language Teachers atau PRO-ELT pada Januari depan. Kohort kedua itu akan menghadiri kursus 480 jam bagi meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggeris. Kohort pertama telah menjalankan kursus bermula November tahun lalu. Kursus dijalankan secara 3 peringkat di beberapa buah negeri dan 5,010 orang guru akan menamatkan kursus bulan ini. Satu usaha yang begini besar untuk memastikan mereka mampu, kerana kita lihat Inggeris bahasa satu bahasa yang perlu kita fahami di sekolah-sekolah untuk mengangkat negara kita. Kalau kita lihat objektif yang kita nak capai pada tahun 2025 ialah nak pastikan sekolah-sekolah Malaysia ini menjadi sekolah-sekolah yang 1/3 terbaik di dunia. Datuk Seri Idris sebelum itu melawat Sekolah Kebangsaan Cochrane Perkasa yang terbabit menjalankan kursus ini. Pro-ELT dikendalikan British Council memberi kursus kefasihan bahasa Inggeris bagi membantu guru menguasai bahasa sekaligus dapat menyampaikan pengajaran berkesan kepada pelajar. Tenaga pengajarnya pula datang dari beberapa negara termasuk Britain, Kanada dan New Zealand. Secara keseluruhan, program ini memang berguna untuk cikgu-cikgu bahasa Inggeris bagi meningkatkan dia punya prestasi bahasa Inggeris dia. Banyak bahan-bahan, banyak teknik-teknik yang baru telah pun diimplementkan dan saya rasa benda ni patut diteruskan dan nampaknya dia berjaya. Indeed, I have learned a lot through this Pro-ELT. And I would really suggest this to everyone in Malaysia, for every teacher. I think this is a great program. Bangsa PISA menjelang tahun 2015. Ia bagi memastikan institusi pendidikan di negara ini mencapai standard kualiti yang membanggakan setanding di peringkat antarabangsa. Program PISA dianjurkan setiap 3 tahun sekali sejak tahun 1999. Ia bagi mengukur tahap pemahaman pelajar dalam literasi mata pelajaran sains dan matematik serta bacaan. Tahun lalu Malaysia menduduki kedudukan yang agak ke bawah iaitu 1/3 berbanding keseluruhan 65 negara yang mengambil bahagian. Ia menerusi pemilihan lebih 5,000 pelajar berumur 14 tahun ke atas dalam populasi tertentu. Sampel yang betul-betul mewakili populasi pelajar tu. Jadi misal kata di Malaysia ni kita ada di kalangan pelajar kita tu 40% berada di bandar. Jadi dia boleh-boleh cari sampling frame tu mewakili 40% pelajar bandar dan 60% luar bandar. Kalau gender kita lebih kurang 50-50, dia pun cari gender 50 dan adalah. Jadi bermakna dia buat pensampelan yang akan mewakili populasi yang ada. Rata-rata pelajar tempatan mencapai keputusan cemerlang dalam pemahaman kandungan mata pelajaran. Namun kebanyakannya masih lemah dari segi penilaian pemikiran dan analisis.
Justru Kementerian Pendidikan kini giat memperkasakan pelbagai pelaksanaan pendidikan melalui 100 inisiatif yang diperkenalkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pemantauan secara berterusan juga akan dilakukan melalui sokongan 300 pemantau yang diberi tanggungjawab bagi memastikan tindakan segera dapat dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan pencapaian yang ditetapkan. Akur pengajian kursus seni bela 政府将会在改良及提升制度细节之后，重新落实校本评估制度。伊德利斯说，新模式的校本评估制度将尽量减轻教师们的负担，以及解决当前一些执行上的技术问题。 Kita dengar sebab itulah kita membuat kajian. Kita nak pastikan PBS bentuk baru ni tidak membebankan guru. Kita nak pastikan guru memberi fokus kepada proses pengajaran dan pembelajaran. 伊德利斯也指出，校本评估制度是好的制度，只是执行方面出了纰漏，因此政府将会改善细节制度之后呢，继续落实这项制度。伊德利斯也呼吁国内中小学的教师不要担忧，教育部将会在4月1号公布校本评估制度更动的细节。社交网站上早前就出现 搁置校本评估制度，直到教育部发出最新的指示为止。这意味着全国学校将暂时无需落实校本评估制度。拿督凯尔在文告中指出，副首相兼教育部部长丹斯里慕尤丁将重新检讨如何更有效地全面落实这项制度，以改善现有的教育制度。 另外，由于校本评估管理系统经常出现网络堵塞、伺服器不能负荷及系统欠缺效率的问题，因此政府早前已经宣布暂时展延这项管理系统，直到4月1号。政党消息：马华会不会重回内阁？今天的特别代表大会有了答案。马华 波演变成董事会风波，教育局最终以董事部和信托人闹双包为由，宣布暂时冻结金武董事部。旅游及文化部部长拿督斯里纳兹里今天表示，他完全不理会金武华小董事会与信托人闹双包一事，但如果金武华小代表没有在签署协议当天出现，他就会毫不犹豫地收回金武华小的土地。新洲日报报道，纳兹里说，这不是一项征地问题，有关土地原本就属于政府，而他是 根据金武学校在去年12月26号前发函给该部，表明同意接受政府方案的信件来处理。目前该部正在草拟有关的协议，一旦完成后，就会由协议双方，也就是政府及金武华小代表来签字。 国人无牌驾驶的情况严重，内政部部长拿督斯里阿莫扎西今天调派工作已经在进行当中，还强调教育部肯定会遵守曾做出的各种决议和承诺。 教总今天发文告指出，华教团体今年1月9号曾经拜会教育总监拿督凯尔，获得对方承诺，将会在1月20号将足够的师资调派到华小填补空缺。而那时至今日，当今的承诺始终没有兑现。华小开课3个星期，教学工作受到严重的影响。教总昨天就此事会见教育部副部长拿督叶君成。教总文告指出，叶君成承诺，教育部将会执行1月9号会议上所做的承诺。目前 教育部已经着手处理，将华小教师调回华小执教。至于940名华小准教师没有如期调派问题，是因为教育部学校组依然没有获得完整的教师名单，才会导致问题一拖再拖。叶君成也承诺，教育部将会妥善地处理华小准教师被派到外州执教，以及非大学资格领教被教育局拒绝的问题。而若有任何微型华小被派去不具华文资格的国英文老师，都可以马上向教育局反映，以要求教育部纠正。NTV7综合报道。管理非法外劳特别计划，行政议员和州议员早前大幅度调薪，引起了。 但是华小师资不足的问题还未全面解决。教总今天发布文告表示，教育部至今还没有把699位准教师委派到华小执教，这将对各华小带来不必要的困扰，也将导致校方无法尽早做好开学准备工作。为此，教总呼吁教育部即刻采取相应的行动，在开学前解决燃眉之急。
距离1月1号或2号的新学年开课日剩下不到2个星期。虽然教总日前已经致函教育部副部长拿督叶娟成，吁请副部长密切关注华小所面对的师资问题，并采取相应行动，但截至目前，教育部还没有把699位准教师委派到华小执教，这将对各华小带来不必要的困扰。教总在文告中指出，10月30号召开的解决华小师资短缺问题圆桌会议上，教育部官员承诺将会委派具备华文资格的准教师到华小执教，但至今只闻楼梯响。文告也表明，准教师们至今也没有接获教育部调派到学校执教的通知，大家都感到忧心忡忡。特别是对毕业了半年之久的435位临教、师资课程毕业的准教师来说，更是如热锅上的蚂蚁。教总也呼吁教育部交代实际情况，方便校方编排时间表，同时也阐明校方是否可以在师资不足的情况下聘请临教填补空缺。鉴于开学日已经逼近，因此教总呼吁教育部在开学之前，尽快处理699位华小准教师的调派工作，并马上发出批文，让师资不足的学校可以在第一时间聘请临教填补空缺。NTV7 综合报道。继星期天之后，来到第2天的考试，登嘉楼日底一所宗教中学的考生，今天也因为肾脏和哮喘并发症而在医院逝世。大马教育文凭考试才开始2天，考场上又传来第2宗死亡案件。登嘉楼雾树一所宗教学校的女学生17岁的努苏瓦纳，今早大约5点，在雾树中央医院因为肾脏和哮喘并发症不幸逝世。据了解，努苏瓦纳是雾树县宗教国中的优秀生，昨天也在医院内应考国语试卷1和2。努苏瓦纳原定在今天应考3张试卷，分别是英语试卷1和2、可兰经阿尔苏纳试卷。昨天吉兰丹州一名女考生在考场昏倒后送院不治，死者证实死于马凡氏症候群引起的并发症，也就是心脏